Okay, so it related to each other antara high impact, antara quality, antara validity. And then part of it yang Dr. Satirah mentioned tadi lah critical friends, which is I'm gonna elaborate a little bit in due time. So basically action research ni kalau kita tengok bukan sahaja dibuat oleh dalam bidang pendidikan. You must understand that. So action research merupakan research methodology yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji yang lain. Yang paling popular, for example di United Kingdom adalah dalam bidang public health yang dijalankan oleh practitioner dalam bidang public health, iaitu dari segi nursing, dari segi orang yang membuat tentang community, dan juga what we call workplace educators. So dan juga kita kena pasti sekarang action research has been thoroughly used within the business and management education background. So maksudnya action research is part of the research methodology. So in education particularly, when we talk about the what of the action research, then we can talk about for example, the scholars that has been pushed up. Kenapa action research ni must do in science education? In education in particularly. So when we talk about that, then we must talk about, for example, the tujuan action research and why it must come out from the teachers itself. For example, macam Dr. Satirah cakap tadi, it must be done by the practitioner itself, by the teachers itself lah. It's not done by somewhere else. Saya rasa itu dululah introduction Puan Aini. Jadi apa yang saya lihat di sini, action research ni adalah bagi mereka yang ingin tahu, yang ingin mendapatkan kepastian penyelesaian kepada permasalahan mereka. Betul tak Dr. Satirah? Okey, betul lah tu. As I said tadi, memang ya. Kita maknanya kita mencari penyelesaian kepada masalah kita sendiri. Bukan in the sense that we are insiders. Okay, kita adalah orang dalam yang mengkaji diri kita sendiri. Okay, maknanya our teaching and learning, macam mana kita mengajar, alright, apa yang kita tak puas hati, and this begins from reflection. Ya, terus saya akan sebutlah ya. It begins from our reflection, muhasabah, and collaborative tadi is musyawarah. Okay, the concept of muhasabah and musyawarah, I think I ada share dalam is actually the concept of muhasabah and musyawarah combined together in order to look back at our strength and our weaknesses. Jadi bila kita tahu apakah kelemahan kita, itu yang kita mencari jalan penyelesaian. Alright. In comparison to, saya suka compare dengan conventional research ya, sebab banyak ya, pengalaman saya edit jurnal BPG ya bersama Puan Aini dan Puan Suria. Tapi Puan Suria ada kat sini ya. So kita banyak jumpa action research yang report yang diklaim sebagai action research, but as we read, it is actually nowhere between. It is neither action research nor experimental design. Dia ada reflection kat awal tu, tapi bila dia dah datang kat report dia, data collection tu dia ada pre-test, dia ada post-test, which is not wrong, but pre-test and post-test tu is more on looking at the effectiveness of the product. Ya. Tolong ni ya, kalau saya macam bercampur pergi ke sana pergi ke sini ya, kalau ni tak clear, because it's soal jawab, so saya prepare PowerPoint saya tu dalam agak tersusun, tapi saya rasa macam saya tak akan bergantung pada PowerPoint saya lah ni, berdasarkan soalan Puan Aini tadi ya. Conventional research dia adalah outsider yang melihat kita. Jadi bila outsider melihat, dia lebih interested in knowing. Contohnya dalam experimental design, the researcher is more interested in knowing the effectiveness of the product introduced to the teachers.
Okey, contohnya saya nak test lah produk XYZ saya ni sesuai tak untuk cikgu gunakan dalam kelas. Jadi, saya nak tengok I am more interested in the effectiveness of the product rather than in the development undergone by the participants. What I meant by participants here, participants in action research refers to the researcher, that means the teachers, as well as the students. Yeah, the stakeholders, not necessarily if you are looking at perhaps PLC among teachers and parents, for example. Okay, so the participant will be the teachers and the parents. Kalau kita tengok in terms of the development of the students as a result of satu intervention yang kita perkenalkan, then the participant will be kita dan juga pelajar kita. Betul Dr. Syafiq? Dr. Syafiq ada nak add up to that information, or maybe we should go on to the next question then? I agree with Dr. Satira. It's particularly important that you have to understand that reflection part of the action research is not just in the beginning of the process, right? Bukannya refleksi yang biasa kita baca ialah refleksi pada pengajaran dan pembelajaran yang lalu and that's it. No. Refleksi ialah refleksi yang berterusan, yang incorporate in dalam setiap fasa of the process. Maksudnya the whole process tu adalah berbentuk refleksi ataupun berbentuk naratif. So penceritaan dari segi, for example, bagaimana melakukan sesuatu and then how you reflect back. Thesis, for example, thesis daripada Dr. Mazniah tahun 2006 kalau tak salah daripada UKM, dia menceritakan bahawasanya miskonsepsi among teachers yang mengatakan bahawasanya, yang faham bahawasanya refleksi itu hanya bahagian awal dan not in the middle of the process and not the end of the process. Thesis Dr. Mazniah PhD tahun 2006 daripada UKM tu, dia dah menceritakan bahawasanya action research reflection process adalah berterusan dan sepanjang cikgu melakukan what we call the action research itself. So when we talk about the reflection, bukannya reflection tu is not bounced back by the data. Bukan sesuatu reflection yang tidak ada data, tapi reflection with a data. So with a data, it's not something that is, for example, if you want to talk about reflection, it's not in the part of the writing, then you write the reflection. Tak, tapi reflection tu dalam bentuk, for example, mungkin dalam bentuk journal ataupun dalam bentuk diary ataupun dalam bentuk catatan. So that's the data. Reflection doesn't come on itself because kita akan menghadapi masalah dari segi kelihatan. Kita nak reflection because a human being yang tak ikut the previous history ataupun the previous yang what we have done. So reflection should be backed by data. Okay, for example, mungkin dari segi the student work and so on. So in relation to the respond Dr. Satira tadi tentang why you don't need to check the effectiveness of one particular intervention, this is the reason. Yang macam Dr. Satira cakap in the beginning is made by the practitioner in the real context. So maksudnya in the real context itu there are already maksudnya dah ada issue ataupun problem. Once we do, for example, in terms of the pre-test, for example, maksudnya kita tak mengakui bahawasanya ada problem. Kita pula yang nak buat problem tersebut. Do you understand what I mean? Alright, so maksudnya bila kita buat, for example, the pre-test, maksudnya kita nak menunjukkan ada problem. Sebenarnya problem tu dah ada, cuma it has to be backed by other kind of data. So we don't need to prove that this certain thing. The real understanding of for example, the pre and post is that because the researcher did not know the context of the study. Tapi kalau kita yang understand ataupun know the context of the study, then we should not do, for example, kenapa kita nak buat lagi yang pre-intervention data? Sebab we know already the issue, we know already the problem, what was happening. So action research hanyalah untuk solve the problem. So basically, why the reason of why you need the pre-intervention. So maksudnya reflection tu
maksudnya reflection itself can be backed by the data. Thank you. Baik, kita teruskan kepada soalan kedua kita, iaitu apakah sebenarnya keperluan untuk seorang guru menjalankan kajian tindakan? Kalau kita lihat, seorang guru perlu jalankan kajian tindakan kerana untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada. Okay? Kalau untuk guru cemerlang pula, mereka pastinya ada pelbagai jenis masalah. Macam mana mereka boleh menjadikan kajian tindakan mereka itu adalah kajian tindakan yang mampu menyelesaikan masalah, yang mampu memberi mereka satu kepuasan, dan apakah keperluan-keperluan yang perlu ada pada seorang guru untuk memastikan kajian tindakan itu adalah kajian tindakan yang best. Cik, sebelum saya nak sentuh mengenai impak tinggi itu, can we go to the what are the process, dan kemudian dari proses yang sistematik itu it leads to impact tinggi tadi tu. Ada soalan daripada admin Sekolah Menengah Kebangsaan KK. Doktor ditanya, is that mean we no more need to do the pre-test but only to compare the effectiveness of our action research? Boleh jawab kejap lagi? Kita teruskan dulu dengan pembentangan ini dan kemudian kita jawab soalan ini kembali. Apa ni? Tak apa, boleh jawab je pasal pre-test and post-test tu. Dr. Zailah kat sini, dia memang against pre-test, post-test ni. Saya ni macam mazhab yang sederhana sikit kot. Saya tak kata pre-test dengan post-test tu tak boleh buat langsung, ya. Tapi sebenarnya secara logik pun, as Dr. Syafiq said just now, kalau kita dah reflect dengan terperinci what are the issues, apa masalah, apa challenges. Okay, contohnya saya nak tengok, contohnya my student, saya ajar English ya, jadi mungkin my students anxiety level in speaking, for example, in public speaking. Okay, so saya dah reflect pelajar saya, kalau dia present dalam group dia lebih confident, kalau dia present bersendirian dia nervous, kalau diberi dalam kumpulan kecil dan dia ada mungkin dah ada satu bahan yang dia macam sangat confident untuk bercakap, contohnya this is hadiah ni diberikan oleh ibu saya ketika hari jadi saya, jadi so and then the student will feel more confident to talk about it. So these are the reflection that I have actually based on my own observation. So with a very detailed reflection, I do not need a pre-test. Nampak tak? Ada semalam pun ada pensyarah daripada IPIK menelefon saya bertanya, kat mana sebenarnya pre-test ni ya, dekat planning ke dekat action? Nanti kita akan cakap mengenai the steps ya. So saya kata itulah masalahnya bila kita ada pre-test, kita pun tak tahu nak letak dia dekat mana. You understand what I mean? Tapi we already know reflection. Contohnya dalam saya punya diagram ni, reflection ini based on Burns 2010. Reflection memang ada tempat dia. In a cycle in action research, there is a place for reflection alone. Yeah, reflection. You reflect what happened after you already know what is the issue. Okay, apa masalah you berdasarkan reflection you, then only you plan. Alright. So tapi sebabkan ini yang saya selalu angkat ya, bila saya nak menghalalkan pre-test and post-test ini ialah sebab society kita masih belum move on from exam oriented. Semuanya nak dilaporkan dalam bentuk percentage. Berapa jumlah A, berapa markah, you know. So sebabkan stigma itulah mungkin action research bolehlah pre-test dan post-test ni boleh menjadi sebahagian kecil daripada report kita, because after all when you report the percentage, you are not reporting the development undergone by the participants. Nampak? Kalau pelajar, kita tak report the journey ya, daripada seorang pelajar yang sangat pendiam telah berubah menjadi seorang pelajar yang mampu
cikgu bertanya soalan, dua patah soalan, tiga patah soalan, dan akhirnya di hujung intervention cycle yang keempat contohnya, pelajar tu dah berani menjawab soalan. This berani is actually kemenjadian pelajar. Dia bukan diukur dengan markah. Okay, so motivation level also bukan diukur. My ability to stand up and speak, I cannot gauge it from markah tau. It's actually my ability to deliver. When I deliver, mungkin awal-awal saya agak nervous. Okay, I have lot of feelers, kan. Lepas tu after the 4th cycle, cikgu introduce satu intervention, nampak dah students dah tak ada feelers dalam dia punya presentation, become like a debater, yang sangat confident dan ini tidak boleh diukur dengan markah, dengan post test, pre-test and post test. Itu jawapan saya pada cikgu tadi mengenai pre-test and post test. Alright, okay. Now I want to go back to the process, in order for us to come up with action research yang berimpak tinggi dan legitimate. Itu yang saya sebab ramai scholars yang tak faham, lecturer universiti ke ataupun di IPG sendiri, yang masih meletakkan action research sebagai teacher research, classroom research yang tidak boleh berdiri sama tinggi dengan conventional research dan duduk sama rendah dengan conventional research. Jadi in order for us to make sure dia berimpak tinggi dan juga seiring dengan conventional research, we must make sure that kita melalui fasa-fasa ini, reflection, planning, observation and also action. Kita tanya the what, why, how and when questions itu. Bila kita tanya tu, mostly cikgu-cikgu akan tanya soalan ni dekat bilik guru. Betul tak? We think, we talk about it and then we ask people around. Macam mana your students tadi dekat kelas 3F tu tadi, dia orang bising kan? Macam mana kita nak buat bagi dia tak bising sangat? Okay, so apa aktiviti yang you dah buat? Okay, you actually collaboratively talking with your colleague. Secara tak langsung kita dah buat apa benda tu sebenarnya. Mungkin kita belum buat satu benda lagi, iaitu literature review. Okay, read tu. Further read. Apakah bila kita baca, kita sebenarnya membaca tentang masalah tu, tetapi dengan secara tak langsung bila kita baca, kita juga akan jumpa the solution, the possible solution that has been shared by previous researchers. Itu yang mahal. Okay, so kalau siapa ada orang pengalaman saya memberi kursus dan share workshop dengan guru-guru ni, satu soalan yang diorang akan tanya ialah, kena buat literature review? Jawapan dia bukanlah literature review macam literature review dalam conventional research. Kalau kita buat thesis chapter 2 literature review. No, in action research, literature ataupun pembacaan kita adalah untuk menyokong isu yang telah kita identify dan juga mencari jalan penyelesaian, solution seperti yang disuggest oleh teori-teori sebelum ini, yang disuggest oleh previous researchers. Jadi kita taklah syok sendiri Puan Aini. Okay, so bila kita dah bercakap dengan kawan-kawan, kita dah tengok, so actually diagram saya yang seterusnya tu ialah, intervention tu comes from where? Come from our experience. Yang mahal tu, kita punya jalan penyelesaian atau intervention kita comes from our own experience, based on our own context. Itu yang paling mahal, yang mungkin tak dialami oleh cikgu lain. And also plus literature. Literature here maksudnya bacaan kita, pembacaan kita. Mungkin apa yang kita lalui sekarang, masalah yang kita lalui itu sebenarnya cikgu di India dah pun lama dalam selesai masalah tu contohnya. Jadi kita tengoklah macam mana class based learning, for example, dia selesaikan masalah student teacher interaction.
Okay, student being very very passive in class. A lot of teacher talk, whereas student centered does not happen in classroom. Okay, so bila ada task based learning, well, okay, itu salah satu cara. Okay, boleh tak kita buat task based learning dalam classroom konteks kita? Alright, and then from there kita tengok outcome, ya, kita analyse. Okay, mengapa kita kata kita punya action research akan berimpak tinggi? Sebab kita bukan sebarangan claim, yes, my intervention works. No, we undergo a series of an analysis, ya, analysis, further reflection. So kita analyse dengan kita collect data dengan ada, nanti kita akan cakap mengenai data collection. Saya nak stop dulu kat sini. Ya, a very proper data collection method sama dengan conventional research tadi. Kita ada journal, kita ada interview, kita ada observation, yang sama je. Kita buat dengan systematic. Alright, dan juga kita analyse. Okay, sekarang ni kita ada banyak cara nak analyse data. Kita boleh guna secara kualitatif atau kuantitatif. Kita boleh guna software yang diguna pakai juga oleh conventional research. By conventional research, I mean experimental ke ataupun what type of research lagi? Case study ke semualah, ya, jenis research lain lah, kuantitatif ataupun kualitatif, ya. Okay, kemudian yang mahalnya kita go back to the reflection. Kita dah dapat data, kita dah analyse data, kita reflect lagi sekali, kemudian kita move to the second intervention, second cycle, where we try to amend kita punya intervention, kita baiki, kita mungkin tambah baik dari segi kemungkinan kita include another theory ke atau another suggestion by another researcher ke, and then kita run the second intervention mengikut proses yang sama, sehinggalah kita rasa macam, kalau dalam kualitatif data tu dia panggil data tu saturated, ya. Tapi dalam action research maknanya sampai kita puas hatilah, ya, ada improvement di kalangan kita sendiri dan juga pelajar kita. So, to answer your question, untuk menghasilkan action research berimpak tinggi, kita hendaklah mengikut proses-proses yang sama, a systematic investigation that is also undergone by researchers of other types of research. Okay, dan hasilnya kita, when we talk about the validity, ya, kita ada outcome validity, process validity yang menunjukkan bahawa kita melalui certain proses dan kita dapat outcome yang normally outcome yang membanggakan lah, ada improvement. Okay, saya berhenti kat situ dulu. Dr. Syafiq, mungkin Dr. Syafiq ada nak add up daripada apa yang telah Dr. Satira bentangkan sebentar tadi? Saya suka nak terangkan bila ramai yang confused sebenarnya bila pada part, for example, the model of the action research of the reflecting, planning, acting and observing. Okay, ramai yang confused because ramai kata how we can undergo this process, for example, when the reflection is only the beginning of the phase ataupun in the end of the phase. Macam saya kata tadi, ramai yang confused bahawasanya reflection itu hanya dibuat pada peringkat permulaan dan bukan pada peringkat tengah ataupun akhir. You must understand, this is about the terminology confusion lah bagi saya. Sebab for example, reflection for example, in the orang kata English context ataupun British context, it's not reflection on what we call, it's not a reflection yang for example ada phase. Reflection on the action research lebih kepada evaluation, maksudnya lebih kepada penilaian kepada the acting ataupun before we did the intervention. So maksudnya saya lebih suka gunakan perkataan evaluating tu sebab apa? Sebab kita suka macam lebih dekat, for example for the teachers, iaitu tentang penilaian terhadap intervensi tadi. Faham tak? So maksudnya reflection tu reflection itu saya rasa confuse-nya sebab tu lah ramai yang buat pada peringkat permulaan sahaja, dan apa yang Dr. Satira cakap tadi, macam mana the higher impact. For me, the higher impact for the guru cemerlang
mestilah the action research must undertook within the subject, because guru cemerlang ni dia punya expertise within the subject itself, bukannya subjek orang lain ataupun the other part of the education, because education ni satu benda yang big. Okay, for example, when we talk about the subject, if siapa-siapa yang ada guru sains dekat sini, for example, because my background is science education, if you don't know about, for example, the inquiry-based science education, for example, ataupun scientific inquiry, and then how you can calculate inquiry in the science classroom, then you should do action research in order to improve yourself how to do it in the classroom. Because yourself, as a guru cemerlang, for me, you must understand, you must know what is the literature in your field of area. That's why bila Dr. Satirah cakap tadi tentang the literature, we must make sure that the higher impact, for example, action research undertaken by the guru cemerlang must understand those pedagogy in the subject area. For example, for the English, for example, they must know, for example, what was the best strategy to teach reading skill. Because we don't want, for example, the guru cemerlang come up with their own intervention that has not been proven. Because in the literature, there are lots already, for example, the intervention yang boleh dijalankan. How to teach reading skill, how to teach people with learning disabilities reading skill. You must know that particular area, particularly for the guru cemerlang. I would be very, very sad, for example, if, for example, guru science tak mampu pun nak cakap what is inquiry, how to adapt inquiry in the science classroom. Because for me, inquiry is the mainstream, for example, in science education. So that's why when we talk about the literature, there has been done a lot in the particular literature in terms of the pedagogy. That's why when we become literate with the literature, then we understand the philosophy of education. Then we can relate, for example, the theory of constructivism in science education, for example, because that's what your job or your role as a guru cemerlang, in order to articulate well in your area of background, then you can talk about this to other teachers, because you become a role model in the end. Okay. Kalau boleh, saya nampak ada satu kata kunci di sini. Read and read and read. You read for you to understand the situation better. You read for you to get the solution for your problem. Betul. And also after reading, then only you could find whether there is a problem or not with your teaching and also with your pedagogy and everything. So di sini kata kuncinya, cikgu-cikgu digalakkan untuk terus membaca apa saja yang boleh kita baca untuk memastikan bahawa kita grasp dengan apa yang perlu sebagai seorang guru cemerlang. Okay, sebab kita rasa frustrated tau dengan contohnya lah ya, the trend among saya tak naklah sebut teachers ya, among educators yang buat action research, dia macam dah ada satu trend, dia macam combine benda tau, penggunaan teknik tikar terbang dalam menyelesaikan masalah. Saya rasa macam profession perguruan ni kampung sangat, minta maaf saya cakap. Ya, sedangkan macam contohnya macam Dr. Syafiq cakap tadi ya, inquiry based learning adalah satu if I can say approach or method yang mesti wajib jadi pegangan kepada guru-guru sains. Is inquiry kan? Nak buat eksperimen. Okey, kalau cikgu sendiri tak faham inquiry itu, macam mana kita nak lahirkan pelajar yang boleh inquire? Nampak tak? So dia bermula daripada the issue, that itulah isunya sebenarnya. Sebab itu kita melahirkan pelajar yang can regurgitate. I've been mentioning this many times in many of my workshops and also my talk show. Okay, we produce children, we produce students who can regurgitate very, very well. That's why we produce pelajar yang dapat 10A. Okay, 24A. Okay, mungkinlah ada yang dalam 10A, 24A tu yang memang dia memang
perfect, dia boleh communicate well, okay, dia memahami apa yang dia baca and so on and so forth. But yang majoritinya adalah terkumpul dalam golongan yang hanya cantik A dia, tapi bila kita pergi interview contohnya untuk pengambilan pelajar ke IPG ya, yang datang ke sini, saya tengok result mentee saya ya, saya dapat tengok result SPM. Wow, I didn't get A for my at maths, saya kata. Okay, I didn't get A for my biology, but you did. You know, okay, can you tell me bila kita buat contohnya soal kita punya subjek speech communication. Too bad. Okay, too bad because katalah tajuk dia ada unsur biology for example, they are reading, they are not communicating. Nampak tak? So nak balik kepada impak tinggi tadi tu, impak tinggi tu maknanya cikgu, saya ni adalah pejuang kebat ya. So cikgu yang kena ada kebat tu. Kebat tu terhasil daripada mana? If you can read and you can interpret what you read based on your context. Okay, pemahaman pembacaan kita tu digabungkan dengan yang ada kat sini, kita panggil skemata. Okay, skemata kita tu kita combine as graph, gambar raja saya tadi tu, experience plus reading. Kita combine ya, dan kita hasilkan satu pemahaman baru. Kalau cikgu-cikgu ada ni, maka akan terhasillah kajian tindakan berimpak tinggi. As action research is done by the practitioners ourselves, what are the things that we need to take into account when handling the data and procedure to ensure there's no biasness in it? Okay, so macam yang saya cakap in the beginning, when we talked about the higher impact action research, then we can talk about for example, the quality and validity, because quality and validity ni benda yang sama. Scholars in action research, they talk a lot about this already lah. Maksudnya, dia kata jangan samakan validity ataupun quality action research ni dengan kajian-kajian yang lain because dia tak match. Dia punya filosofi ataupun paradigm or in terms of the epistemology of the action research itself doesn't match with the orang kata the action research philosophy. So I'm gonna share some of the validity. Okay, yang saya kira mudah untuk difahami. Okay, terlebih dahulu saya nak ucapkan selamat datang kepada Timbalan Pengarah daripada bahagian Profesionalisme Guru, Dr. Zaini yang baru saja join kita. Beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman juga dalam bidang kajian dan research, terutamanya daripada segi aspek PISA dan juga yang berkaitan dengannya lah. Pengalaman beliau banyak. Saya ni. Cikgu saya ni. Cikgu saya ni. Assalamualaikum cikgu. Nampak nampaknya di situ tapi dia tak on camera rasanya. Okay. Selamat datang diucapkan pada Dr. Zaini. Thank you for joining us. Syafiq, if you don't mind, while waiting for you, I would like to share this the validity tu. The question was macam mana kita nak avoid kita being accused of biasness. That was the question asked just now, right? Yeah. Okay. Now, satu proses yang kita lalui, I would like you to look at in general, in order to ensure kita our action research is valid ya, dan quality, kita as I said tadi, we undergo systematic investigation. Maknanya proses yang kita lakukan, and that is called process validity. Kita ikut proses yang betul, data collection kita ikut ya, kita ikut semua. Alright, and then yang mengatakan untuk kita mengelakkan biasness tu ialah democratic validity, bila kita sebenarnya ada berbincang dengan rakan kritikal, kita panggil critical friend. Okay, so maknanya kalau saya kata yes, the students have undergone a transformative change as I introduce to them the intervention. Okay, terdapat perubahan di kalangan pelajar saya yang tidak pernah bertanya soalan
tiba-tiba dalam melalui intervention ini I able to ask questions. Contohnya lah macam tu Okay, so who, ada tak orang lain yang akan mengiyakan finding saya tu? Ke saya syok sendiri? Kalau saya syok sendiri, maknanya tak valid lah. Ya, tidak ada democratic validity tadi. But an English teacher who collaborate with me, okay, dan juga mungkin guru cemerlang yang telah dia sangat berpengalaman dalam the issue that I'm investigating. So Puan Aini pun bersama-sama observe lesson ketika saya buat tu. So Puan Aini kata yes, memang terdapat perubahan di kalangan pelajar. Okey, cuma saya nampak pelajar ni masih boleh dibaiki dari segi sini. Nampak tak? So siapa yang nak mempersoalkan biasness? Tak adalah. Okay, maybe we can have more than one critical friend. Puan Aini, kemudian ketua panitia. Okay, that's why I emphasize tadi untuk to produce action research that is berimpak tinggi, it has to be done collaboratively. Mungkin kalau dalam projek projek guru cemerlang, you are the one leading, tapi you take into consideration all the stakeholders, and stakeholders bukan di kalangan guru tau, parents. If you are teaching in sekolah, for example sekolah kebangsaan Taman Tun, ramai parents yang educated kan, bring in the parents. In fact, kalau tak ada pun parents yang kita rasa boleh contribute dari segi tu, tapi dari segi contohnya kalau lah kita buat eksperimen dekat sekolah, kita suruh pelajar buat sandwich for example, kemudian budak tu balik rumah dalam PBS PBD, classroom based assessment sekarang kan. So bila pelajar tu balik, dia boleh buat sandwich dia sendiri, sandwich telur. Kemudian mak ayah report pada yalah anak saya pandai buat itu. Dia cara dia susun sayur, all the salad semua tu tak sama macam sebelum ni. Sebelum ni memang dia tak suka masuk dapur pun. Okay, you see or not? So that is the evidence that can avoid biasness. Itu yang membantu. So saya sentuh democratic tu dulu, and then catalytic validity, the education of both researcher and also participants. Bukan seorang saja, bukan researcher je. You bukan kata you saja yang berubah, you saja yang undergo the changes, but also the parents as well as the other stakeholders that you involve from the very beginning. Saya rasa actually dia akan overlap to apa yang Dr. Sajarah cakap lah, because actually research validity and quality basically has been discussed by a series of researchers, tapi semuanya bercakap tentang benda yang sama. Macam saya nak tunjukkan ni ialah tentang validation principle of action research ni by Hakim. Ada juga by for example by what we call Fatman. Dia banyak discuss tentang the quality and then the validity in terms of the action research. So you must understand from now on, the validity of action research is not measured by other kind of validity in other type of research. Bukannya validity macam quantitative punya research. So validity in action research has its own. Macam mana kita nak nilai, macam mana yang Dr. Satirah cakap tadi, saya nak terangkan tentang kalau Hakim ni ada 5 prinsipal macam her and Anderson tadi. So Hakim ni ada 5. So basically benda ni macam what we call overlap to each other. Tapi saya juga nak tekankan tentang the importance of critical friends, because ini ramai yang diperkatakan oleh banyak action research. Because apa tahu? Because when we do action research, we do the research for ourselves. Dia in terms in a form of self study, kajian tentang diri sendiri, bagaimana untuk kita menambah baik amalan. Tapi bila saya kata menambah baik amalan, ramai juga confused tentang apa itu yang dimaksudkan dengan amalan. Because ramai boleh cakap, action research untuk menambah baik amalan, action research untuk menambah baik amalan. There are many people boleh cakap tentang tu, but they did not understand about the definition of the amalan. Bila saya tanya lah for some teachers, apa yang dimaksudkan dengan amalan yang kamu ceritakan tu,
Dia kata tentang amalan bagaimana untuk mendapatkan murid jadi pandai, macam mana murid saya boleh buat A to B, macam mana murid saya boleh meningkatkan prestasi. So when you see about the perkataan murid pada amalan, maksudnya saya pun tanyalah, adakah itu amalan murid, bukan amalan kamu? So then the criticality of the cikgu tu kita question. For example, bila kamu nak meningkatkan amalan murid, you did not see yourself to improve, tapi lebih kepada macam mana nak murid tu macam mana nak improve. So if I said to you, for example, if you go to the classroom and then you say to the student, okay, hari ni buat A, esok buat B, and then the same thing happen because you did not improve yourself. The way you improve yourself is to see yourself. Ini masalah dari segi criticality ataupun self study, because kita tak nampak apa yang kita buat. Kita akan jadi shock sendiri. So bila kita balik kepada the validity ataupun principle, dia mestilah dialectics ataupun dia mestilah involve other people in order for us to critical reflect our own practice. Sebab itulah munculnya the concept of critical friend, which is not many dekat Malaysia tu tahu this concept of the critical friends. Kejap saya punya browser dah lari, saya tak tahu dekat mana now. Right, okay. So sekarang kita bercakap tentang the validity of the critical friends. Satu lagi cara ialah macam mana untuk see ourselves. Yang biasa saya cakap ialah letak video kamera dekat belakang and then you come back and then you see yourself. Macam mana you mengajar tu. Bukannya asyik tengok macam mana you asyik tengok budak je kan. But you did not see yourself. Ataupun cara yang kedua tadi macam kita cakap ialah critical friend. So cara yang pertama, video tu bukannya video scrap for example 10 second. And how can you see yourself? Bukannya video tu, the lens tu bukannya towards the student tapi towards the teacher itself. How they move from one place to that place, how they interact with the student. What was the question? Adakah question itu multi-level question? Adakah question itu boleh jawab? Faham tak? So maksudnya itu yang dimaksudkan dengan amalan. So once we come back to the, for example, nak involve the critical friend, ini yang problemnya. Dan I have done, sebenarnya saya baru menyiapkan satu paper untuk submit kepada professional development research tentang the role of critical friend in action research yang saya write dengan saya punya colleague daripada University of Liverpool. Dia memang pakar dalam bidang methodology, bukan action research, tapi methodology in professional development. So we see the same thing happen in Malaysia. Then I'm gonna show this paper straight away lah. Yang kita orang baru write tentang the role of critical friend in action research. So kita produce a framework macam mana nak buat dalam what we call dalam kajian tindakan tu sendiri. So basically the aim of this paper is macam mana kita nak raise up the quality of the action research paper ataupun nak bringing the action research to the higher impact. So I'm not going to show the entire thing, tapi one of the particular discussion saya boleh cakap one of the important particular discussion ialah Eliot. Dia pernah kata tahun 93, teachers cannot significantly improve their practice in isolation. Tak boleh buat sendiri without the opportunities for discussion with professional peers ataupun ada operating significant role relationship to them, because kalau tak, dia tak nampak lah kalau kita tak bercakap dengan orang lain. Similarly, sebab tu Fulan yang mengetengahkan tentang the what we call the pedagogy of deep learning kan, kalau ramai yang bercakap tentang deep learning, dia kata PLC tu benda yang wajib. Sebab apa? Kalau tak, you will be short professional capital. Tak tahu apa nak improve, you did not see yourself, apa yang aku salah ataupun perlu perbaharui. So in this paper we introduce, it's quite a long paper, it's about 1,000 words because we have very epistemological discussion. So apa yang penting ialah saya nak tunjukkan, kita dah tunjuk, kita bagi examples based on this based on the what we call based on the literature, and then we synthesize apa yang boleh dibuat sebenarnya dalam action research. So for example, in action research, the phases, kita gunakan perkataan reconnaissance, iaitu macam tinjauan awal, dan perkataan ini diperkenalkan oleh Chemist McTaggart. Dan reconnaissance ini maksudnya kalau macam yang refleksi macam mana nak cari isu, for example. Then we introduce, for example, some of the example ialah ialah macam mana nak involve critical friends tu. Kena meeting dengan cikgu lain, for example. Critical friends tu
macam yang Dr. Satria kata tadi, could be the role is the parent ataupun your teaching colleague. Tapi dalam paper ni, we argue some friends not critical. You must understand, some friends not critical, and therefore you must macam carefully select. Orang kata carefully select orang yang boleh critically reflect. Sebab ada je, banyak je dalam, for example, dalam mesyuarat panitia, macam mana nak improve, macam mana pengajaran saya tadi, kalau kita tanya kan, okey je. So, bila okey je, kawan you tu tak critical. When we say about critical, bukannya critical yang dekat hospital tu, tapi lebih kepada criticality in terms of the kebat. Macam mana soalan dia tentang how, why, bagaimana. So, dekat sini pun kita pun ada soalan how do you feel about, tell me about, can you explain. Kita ada specific question. So ini peringkat, for example, cari isu. Yang kedua, masa planning pun cari rakan kritikal. Mungkin yang sama, mungkin yang lain. Tapi kita tengok kepada dekat sini kita introduce the what we call the SMART. How you well define or clear plan objective. Macam mana kita nak, ini peringkat planning lah, maksudnya the intervensi tu. Bila you kata intervensi, peringkat planning action research samalah juga macam buat RPH. Maksudnya buat lesson plan lah. Buat lesson plan tu, you must move forward. For example, the normal lesson plan yang you buat hari-hari biasa, dengan action research punya lesson plan, it must be well articulate. It must be well criticized. Kalau tak, apa beza? Apa beza you buat action research dengan pengajaran-pengajaran biasa? Because now action research is the way to move forward. Macam mana you nak improve? If kalau benda-benda macam ni tak ada improvement in terms of buat lesson plan pun cikai-cikai sebelum buat intervention, for example, then there is no improvement. Faham tak? So maksudnya then ini antara the role of the critical friends lah. Maksudnya critical friends pun tengok ada intervention plan, tengok objektif tu, tengok aktiviti tu nak mencapai tak objektif. Okay? Itu masa peringkat planning baru. Kita cari critical friends. Dan peringkat data collection, for example, mungkin critical friends tu tengok balik recording ataupun buat observation checklist for the critical friends, ataupun dia write notes ke apa semua, buat video recording critical friends yang ada dalam kelas. Dan this is some of the example that critical friends can ask lah. Dan yang last sekali, iaitu peringkat reflection, itu peringkat evaluation. Macam mana kita evaluate, kita back to the macam buat dalam kelas, kita back macam for example, yang peringkat planning itu ialah buat RPH, right? Okay, yang peringkat reflection ni for example, the penilaian. Mungkin macam mana you nak nilai balik ataupun back, macam mana you nak nilai dia perkembangan pelajar. Bahagian penilaian ini antara yang very critical, bukan critical dari segi masalah, critical in terms of understanding macam mana nak buat orang kata penilaian berasaskan bilik darjah, PBD ataupun PBS, for example. Then I said, what you should do for some teachers that I have been coaching with, saya kata you have to do, for example, the observation checklist based on the objective ataupun intended outcome yang you dah plan in the beginning. Then the observation checklist will able you to measure budak tu mencapai ke tak objektif pengajaran tadi. Okay, so maksudnya it doesn't require, maksudnya dari segi penilaian, dari segi pencapaian straight away, but the rigorousness of the action research, you must undergo the same process for quite some time. Tak boleh lah, for example, you did for example one intervention in 1 hour, then you report in the data that has been a great what we call impact of the action research you have undertook. Because the action research is not when we said in the beginning, it's not to prove that your intervention ataupun apa yang you buat dalam classroom itu berkesan ataupun percaya, but in order to claim your justify, adakah ia telah menyelesaikan masalah yang you katakan in the beginning tadi. So for example, if you say for example in the beginning tadi there are some particular issues ataupun problem, then in the end the penilaian ataupun evaluation yang kita tengok ialah adakah ia menyelesaikan masalah yang cakap tadi. That's all. So maksudnya it's not nothing to do with the intervention. As I said, you should go forward from what we call intervensi yang we have been heard ataupun tengok before this ialah tentang product. That's what I'm gonna that's what
I want you to move on daripada penggunaan, for example, the EBM to something is more impactful in terms of the strategy, in terms of the technique, in your particular area, in your particular field, and segala cemerlang. For example, because you are the particular, what we call expertise in your subject area. So there are a lot of things to do because action research, the impact is not something to do with, for example, bukannya the impactnya sampai habis action research saja, tapi the impact sepatutnya beyond the action research processes. For example, dari segi selepas ni you see yourself macam mana, oh aku lebih baik macam merancang pengajaran, aku lebih baik macam mana nak menilai, aku dah tahu macam mana nak menilai budak tentang macam mana nak buat PBD dalam bilik darjah. For example, macam mana nak buat skala penilaian, macam mana aku nak see myself and the student, for example, untuk move forward for the next lesson. So the way that action research produce is something that improve not for the sake of the action research. Please do not do action research just for the sake of guru cemerlang. But the way that action research is introduced is to improve, and you must put in your mind, for example, that you should do differently from what, for example, dah 10 tahun dah mengajar benda macam ni, for example, 10 tahun dah tak buat penilaian PBD dalam bilik darjah, but once you do action research, you want to improve macam mana nak buat penilaian dalam bilik darjah, then you move forward. For example, in the future, you buat PBD tu, you tak buat dah penilaian yang what we call the examination oriented, for example, dalam subjek-subjek kemahiran ataupun subjek-subjek memerlukan pemikiran beraras tinggi. Baik. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini, kepentingannya seorang kawan yang kritikal, bukan kawan yang suka bodek, tapi kawan yang kritikal yang boleh menilai kita sejujurnya untuk kita tambah baik cara pengajaran kita. Yang kawan yang boleh bagi professional comments, kawan yang sama-sama membantu kita menjadi seorang yang lebih cemerlang, dan juga kawan yang boleh bersama kita buat meeting, buat discussion dan menilai macam mana keberkesanan kita. Baik, we move on. Ini saya nak, this is a summary of, nampak kan saya ada share ni, ada kan? Doktor buat slideshow, Doktor. Tadi dia orang kata nampak kecil, Doktor. Slideshow ni nanti dia akan cari mouse tadi. Okey ya. This is the summary of what has been said panjang lebar oleh Dr. Syafiq tadi. Okey, sebab kita punya tajuk ialah kajian tindakan berimpak tinggi ya. So saya sediakan slide ni. Inilah yang cikgu-cikgu perlu ingat untuk menghasilkan kajian tindakan berimpak tinggi. It has to be participative. Okay, penglibatan semua stakeholders yang kita libatkan, be it parents, teachers, kita lah teachers kan, and also students themselves. Maknanya contoh yang tadi Dr. Syafiq cakap tadi ya, classroom based assessment, we take into consideration the students' point of view. Okay, kita ada peer assessment, kita ada self assessment. Pelajar tu sendiri yang memberi what we call that, dia punya, the data comes from the students, okay, their peers, okay, and their parents, so participative. And then it has to be dialogic. Dengar tak? Dengar? It has to be dialogic, okay, yang ringkas lah, saya tak perlu elaborate lagi sebab dah di-elaborate panjang lebar oleh Dr. Syafiq tadi. And maybe if you want to snap photo of this diagram, please do so. Democratic. Okay, I would like to touch on democratic ni sebab kalau kita, if you want to improve yourself, okay, you have to accept people's criticism. Kalau orang kata tak bagus, kat mana tu tak bagus, it has to be reflected. So power, kita kata kalau dalam proses kolaborasi tu, sebab proses kolaborasi senang cakap, susah buat. Why? Sebab kadang-kadang katalah kita ni guru cemerlang, yang mengkritik kita tu guru tak cemerlang, guru yang biasa. Jadi kan kita kata, kau biar betik, aku lagi tahu, aku dah buat ni kan, aku guru cemerlang kot. Yeah, that kind of ni So
salah satu isu yang sering diketengahkan dalam action research ialah power relation. Saya ambil contoh PhD saya. Bila saya buat collaborative action research, I went to school as a lecturer, as an expert konon-konon. Rupanya bila saya buat collaborative action research, saya baru sedar sebenarnya banyak benda yang cikgu-cikgu primary school tahu yang saya tak tahu. That is where saya akan buka topi saya, okay, the different hats. I'm no longer wearing the hat of an expert, but I am wearing the hat of a critical friend. Nampak tak? The teachers, they are richer in terms of context in comparison to me. Okay, I maybe I kata saya pun baca tak habis lagi, well equipped, I put in open and converted close inverted comma, well equipped with the theory. Saya tak pernah mengajar sekolah rendah pun. Who am I to go and tegur cikgu sekolah rendah tu? Alright. Okay. So saya suara dah tinggi, orang sebelah nanti. Alright. So participative, dialogic, democratic, and therefore dengan adanya ini akan melahirkan deep involvement of those engaged in the practice, and barulah perubahan yang kita buat itu adalah empowerment of the insiders. So tak bolehlah orang besar-besar kat KPM tu kata, you buat ni, you tahu ke ini pedagogi ni dah lama dah, zaman bila buat? Ya, memang zaman bila, tapi action research saya membuktikan bahawa it is still relevant in the context of my students. Okay, and it is supported by mungkinlah literature mana-mana.